Mwasuze tuyingidewo ne NTV Mwasuze Mutya leero Jacob Olanya eyali Speaker Parliament gugenda kubeera wali ekkololo ng'era akubwako erisevanyuma nga tebannaba kugutwala eri ewaabwe Omoro gy'agenda okuzikibwa. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya former Speaker. Tusaba Mukama asaasire abafamire y'abagumye saako mikwano gye era naye amuwa ekiwummulo ekyemirembe. Nkugambye leero mukaaga olunaku lwa kusatu. Happy birthday to a little one here who made 13, Amma Sanchez from Uncle Sean Styles and Mami Shan. They love you so much. Keep shining, little angel. Bakwagaliza birungi byerere to you. Amma, yes, Amma Shan. Tuina Patricia Angarchire. Molomba. That name disturbs me. Well, she's here. We're going to be talking about raising children. My name is Farida Mwasuze Mutya. Patricia Agaruchire Molomba. I think I got it right this time. Wetulina Orualero, very beautiful with a pink lip, smartly dressed in a suit. Yes, tugenda kwogera naye tugenda kwatunuulira engeri gye tusobola okuyamba abaana baffe to be successful people even when they are still little. Bagenda otuuka waggulu nga baseereza ligenda mugga. Good morning, Mama. Good morning, Farida. Akabiri ke bayita batya bwana. Sikamanyika. Osiya busibika fringe. Ddala ngamba Grace. Kyomanyi? Kola kyokoze. Banaalabire ngende mbabobonge. Oli otya mukwana? How is Mwami Mulumba? Mwami Mulumba mulungi. The little one. The little ones are okay. We bless the Lord. Amen. Kafeje tulina tabu swaumu. Banaye Mukama mulungi naffe tugenda maliriza ekisiibo kyaffe. Yes, when is the other? Yes. The other one after this one. This Sunday is Palm Sunday, then the following. Leero mpitako. Nja kweta. Nina okweta kuna. Ate naalya ntya nga actually kati ate nawe oli mu kisiibo. Fembi twesonyiwe nange ku Idi tojja. Tusonyiwagane. For sure. All right, abaana. What can they be successful in as kids? Butugamba mutubayamba tutya okubeera successful. I don't know what the right word to use for successful. Okubayamba kale future yaabwe okubeera bright, okubeera ennungi, okweyagalira mu biseera byabwe eby'emmaaso. Tukitandika nga bakyali bato or they can find their way when they grow up. Kirungi nnyo ne tukitandika nga bakyali bato. Kiba kirungi nnyo. So bwe tuba twagala abaana baffe tubakuze bulungi ate mu biseera eby'omu maaso basobole okubeera nga bali bulungi nga basanyufu nga baggumidde nga bajjudde kiviira ddala ewaka era nga bwe bagamba charity begins at home. Naye waliwo ebintu bye tuyinza okukola ffe ng'abazadde, ffe ng'abaguardians, ffe ng'ababeera nabo tulina engeri gye tuyinza okubayambamu okulaba nti nno ekyo bakola ki bakifuna. So njagala kukkiriza nti ffenna ng'abazadde oba abakuza abaana bano we tuli ekintu kye twalisookedde ddala okukola kwe kulaba nti abaana baffe bano tubakuza mu ddiini. Oba omwana mukatuliki oba musiraamu oba muli balokole oba ba Seventh Day, kyonna kye muli ng'abazadde abaana bano tubakuliza mu ddiini. Kuba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, mu kutya Mukama okutegeera mwe kuva, mu kutya Mukama okwagala mwe kuva, okubeera omwetowaze kutandikiraawo. So bwe tubeera mu maka gaffe ng'abazadde kirungi nnyo ne tugezaako okulaba nti abaana tubakuliza mu ddiini. Kuba omwana ayina eddiini oba omwana ategeera Mukama abeera ayina ebintu by'atayinza kukola. Ajja kubeera nga mwana muwulize, ajja kubeera nga mwana
asaasira ayina ekitiibwa akola byonna nti ne bw'oba ng'oba omwina ebyobugagga kuba abazadde ennaku zino tukeera kugenda kuyiiya kunoonya kino ne bwabeerawo ekintu ekitono kyemufunye omwana ono ajja kutegeera ki kyalina okukola ki obeera amanya ebintu bino obikwata otya bwe mba nnyina ekintu ekingi ennyo ng'ate waliwo munnanga atayina Korani etugamba ki Bible etugamba ki sharing etandikaawo okwagala kutandikaawo patience bw'aba alina kyayagala maybe ayagala ssente oba zagendanga ku trip naye nga tonnazifuna gwe wano olw'okuba amanyi nti nno Mukama atugamba tubeere abagumiikiriza era ojja kwesanga ng'omwana ebyo byonna abiyizi in the process omutegeka kubanga ne mu nsi gy'alaga eyo mu maaso ebyo ebintu byonna akola ki abyetaaga wabaawo okusaba omwana ayinza okuba nga asaba naye nga talina ddiini y'amaanyi eryawo ku mutima era kati ng'omuzadde okusaba tusabe naye n'omwana abeere n'eddiini mu mutima kuba waliwo okusaba kwa surface era tradition family traditions zammwe ze muba mukoze ng'okugenda kaŋambe ku Sunday bwe muba mugenda ku church oba ku Friday nga mugenda okusaala do you carry this child alaba omuteeka mu circles ez'abantu bwe batyo gye musabira oba bwonna we mu fellowshipingira ayina abantu abalala balaba mu bulamu bwe oba ne bw'omutwala omuleka nadde ebweru n'azannya kubeera ku church obalaba nti omwana azze ku church omuzadde amulese ali eyo azannya oba aba teenagers obalabi bazze ku church bakutte tabu zaabwe bali ku games gwe ng'omuzadde ekyo bw'otakifaako ajja kujja era bangi obalaba nti ajja ku Sunday n'agenda mu church oba n'omulaba nga ajja kusaala naye nga just ka tradition so ffe tukitandika wano mu buto ne tulaba nti tubatambuza mu ngeri eyo ne basobola okugenda mu bulamu bw'ensi eno nga bayina ekyo ekyobugagga kuba Farida nzikiriza nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyasobola okulekera omwana yeeyo spirituality ekyokutegeera Mukama kyekyobugagga ekisinga kubanga ebisigadde bino bikola ki biggwawo amamotoka gano tuyinza okugabalekera ne bagatomeza oba ne bagatunda oba byonna nga bwe tuzze tubiraba naye omwana bw'aba atya Mukama n'abeera n'okukkiriza obulamu bwe mu nsi muno buba bujja kugonda abaana basomesa ojja kuba wadde ekyobugagga ekisinga abaana ekyobugagga ekisinga the greatest inheritance is the fear of the Lord, the love of God, understanding God. Wonna woli ne bw'oliba ng'ofudde ng'ogenze omwana wo nga wamuyigiriza Mukama era nkukakasa omwana oyo ajja kuba bulungi neeyo gy'oli ajja kusabira kyonna kiri kubanze ndaba buli kimu kyonna kye tukola kyetoololera ku kintu ekyo tewaliyo bantu abamanyi Mukama nga bamutya n'omutya naye nga tebannaba kubeera successful oba successful gye tuba tusooka okudefininga anti era olaba ne Bible era mu Bible mwolaba mu bitabo ebyeddiini bitulaga nti mwalimu era abaatyanga Mukama naye ng'embeera tennaterera kikyo kingambye era oyigiramu obwa patience obwo nti n'olaba nti waliwo n'abaabeeranga bagagga nnyo ebintu byonna ne biggwawo n'ayavuwala nnyo naye olw'okubanga yali aggumidde ku Mukama era yamala n'akola ki n'addayo in the book of Job you'll be able to see how ate ng'olabira ddala nti n'ekyokutuuka mu mbeera eyo Sitaani ye yali akoze eki agezezzaako okujja amugye ku Mukama so nze nzikiriza nti mu nsi muno kyonna kye tukola kyonna ng'omuzadde omwana amuteekemu eddiini tojja kubonaabona na bino by'omugamba kuba mu ddiini ajja kumanya nina okwekuuma so bwe kijja mu kutandika ezo funny relationships already ayina guiding principles ezeekola zokka n'amanya nti ne bwemba nga amasannyalaze tegaliiko liiso ddene akola ki so tajja kukola bintu bizibu nnyo oba ebibi ennyo mu nzikiza kubanga already guiding principle akola ki
wagimuwa. So ogenda okulaba nga byonna nga bwe tugambye nti mwayigira n'omukwano bwamanya nti Katonda atwagala, olaba Katonda yatwagala n'atuwa n'omwana we omu bw'ati atufiiririre. Then having true love is important. Ogenda okulaba ne mu bulamu bwe nga tagenda kuddaawo kutandika kuzanyira kuki ku mitima gya banne. In the end of it all olaba ng'omwana wo obulamu buno ayina engeri gy'akoze eki, gyabuwangaaliddemu, gyabusanyukiddemu, ate gyabufuniddemu ebirungi. Tutunuulira success yo nga yo yeki, koza abantu abamu tulowooza nti okuba successful kwe kubeera nga ebintu byonna almost gwabirina, buli kimu kirina kiri ku gwe, abalala baddukirawo kale n'abalala bayinza okuba n'ebyabwe, but you have so much that they struggle to get whatever they want at whatever cost. So what is success? I want to believe that wetutunuulira success abantu bagiraba mu ngeri ya njawulo. Waliwo oli ayinza okulaba nti okubeera successful nga nsomye nenfuna masters nenfuna PhD, nga ye yagirabanga success. Omulala okubeera successful nga nzimbye amayumba gange nyine emotoka zange nyina biki. Omulala okubeera successful nga asobodde n'abeera n'akalimu ke n'agenda n'akola. Omulala. So I want to believe that success is that realization of fulfillment mu bulamu bwo. The realization of fulfillment, kubanga ojja kulaba omuntu golowooza nti gwali successful kuba ayina amayumba, ayina emotoka, ayina zaakeda, ayina nenga si musanyufu, nga muli tawulira fulfillment eyo oba eri essanyu eryo lyogamba nti wow, my heart is at peace, I am at rest. So gwe gwomanyi kyoyagala, success yo gwogidefininga gwe, what makes you feel fulfilled. Era omuntu ajja kugamba she's successful maybe because she works on TV. Omulala agambe no. Omulala agambe I will not cry in a Mercedes Benz, I would rather laugh on a bicycle. Omulala agambe zakastambira ne Benz yange, I am okay. Omulala success agirabe nga afumbiddwa agenze mu church ne bamukuba embaga, awo nalabanga yamazeeyo. So what is your fulfillment? Oyinza nosanga omwami nga ye success ye kwe kubeera n'abakyala abangi, nga yawe agamba nze kati ndi wa kabiri namalayo ne bwenfa. Ate osanga omulala nga agamba omuwala gundi ne gundi kasitanzikiriza, that is their success. Omulala alabe nti kati nga bana baffe betwine waka success ye kulaba nti obafunye 4 aggregates mu primary, agenzeewa mu ssomero lyayagala. N'omulala oba afunye first division, omulala oba afunye promotion, oli ku mulimu maybe kati gambiwo ng'omusomesa ofuuse headmaster, n'ogwe n'olaba nti eyo success yo, naye ng'ate waliwo omulala nga ekyobwa headmaster tekimukolera. Ayagala kubeera DEO, weebale nnyo, ayagala agende mu ministry. So wherever you find fulfillment, chigwa muli kyowulira nga kikuwa essanyu ne kikuleetera okugamba yes, my heart is at rest, that is success for you, and it will come at different levels for everybody. So here what we are saying is, as we are raising nga tukuza abaana baffe, kiki tuyinza okubakolera nga abazadde ne tulaba nti abaana baffe mu mitima gyabwe wali nabo bafuna ki, bafuna that fulfillment, ne bagamba yes, my heart is at rest. So as a parent, as a guardian, what do you do okulaba, for example today ng'omuzadde omwana ajja kuwulira that fulfillment, maybe ng'ocreatinze time naye, ng'omwana ye walinawe ng'omuzadde ng'omwana oyo ye mukwano gwasobola bw'abeera n'ekintu kyonna kimubaddeko ng'asobola okugjawo oli n'akugamba, awo ajja kulabira ddala nti this is very good. Naye mu bulamu bwe mu kukula alabe nti abaana be abakuza mu ngeri esobola okukola ki, okopeninga up. Naye kati abaana amazima kiri nti, for example, abaana be twagala abaana tubawe a brighter future or a happier life. Naye ng'omwana tofunangako na budde kutuula kwogerako naye, tofunangako budde kumu appreciatinga, okumulaga nti mwana wange kino nga wakikoze bulungi, naye n'awulira nti maama oba taata, because today we are having so many absent parents, absent mothers, absent fathers, and yet you will not blame them. Okay, fine, they have to go and look for money, balina ogenda bakole bayiye bakole ki, naye kati gwe ng'omuzadde atuwuliriza olwaliro kye tukugamba kye kino,
creating time okulaba nti you play a part, oyina omukono gw'otadde, oyina ettofaali ly'otadde ku bulamu bw'omwana wo ng'oggyeko okumuwa bino byonna eby'obugagga ebintu bye tulowooza nti bye bigenda okusanyusa abaana baffe oba bibawa obulamu obulungi. Tubeerewo, omwana abeere mukwano gwe, omwana wo oyogere naye, omwana wo omutegeere, omanye omwana wo gw'olese mu nsi eno kiki kyali. Oba oyina business Farida, omwana wo oyo muleeteko mu business alabe, kubanga gwe oli mu kumu preparinga nti mu biseera bye eby'omu maaso kiki kyayinza okukola ki. Njagala abeere successful naye ye andaba nti ndi successful wanange mpulira ndi nate simulaga ekyo kinfudde kyendi. So when you nurture them, bw'oyogera nabo, bw'obasembeza, omwana n'ategeera nti munaye otandika bw'ogenda okukola, togenda genda ku mulimu olwaleero enkya ofune emmotoka, ku lwokusatu ofune ennyumba, ku lwokuna ogende ebweru, ku lwokutaano. You know, that is the kind of life today that our children have. Omwana agenda ku mulimu and they expect that they are going to compete with people who have been there for a very long time. They graduate. Omwana n'ava mu ssomero, university otaddemu center graduating. Nalooza nti enkera lwagenda okufuna ebintu eby'amaanyi ennyo, and that's not right. So as the parents, as we get these children, muleete ku mulimu gwo. Nze neegomba nnyo abayindi abo obalaba ng'akaana kato mu supamaketi zaabwe ogendamu n'okalaba kali wali ne bwe kabeerawo omwana alaba, omwana n'ategeera nti n'alaba taata we wali customers ze amufuddeko batambudde bakoze biki, naye gwe n'omwana tubalekayo baleme kuyiwa binyeebwa tubalekayo naye ng'ate omwana bw'obanga omusembeza n'omuyigiriza akulabirako, because yeffe bakatonda b'oku nsi fe ababalaga direction. So omwana ne bw'onoomukolera n'omulekera amayumba, n'omulekera emmotoka, n'omulekera ebyapa, simanyi ebyapa 100 mu bimeka, n'obireka mu parking nga mwonna mulimu emmotoka omulekedde ebizimbe. I want to assure you, if you have not prepared this child, if you have not made this child to understand, that is why we are seeing most of them selling off this property even before probably you're buried. Tebakiinaamu, takitegeera, anatamanya nti gwe ekyo kyakutwalira ebbanga, weefiiriza ebintu bingi. There are so many things you didn't do because you were preparing for this. Takirabyewo. Era twawuliranga awo most leaders say abaana bavubuka bagendanga ne batunda puloti mu kyalo ne bagula board. Naye ng'eyo boda tamanyi agenda kubagivuga, maybe ayita awantu awakyamu, owa poliisi agikwate, bakole biki, baboneebone nga ettaka yalitunda, naye ng'ate eri ettaka kyali kyambugagga omuzadde kyeyamulekera, naye teyamutegeka kumanya nti value yakyo yeno. So as we are preparing them, get them close, let them understand. Gwe bw'ogaana bw'omala ekiseera ng'osevinze sente osobole okubaako kyokola, ye lwaki asuubira nti ekyagenda kukimalawo mu ddakiika 2 olw'okuba waliwo latest iPhone efulumye gy'ayagala okukola ki okugula, naye nga gwe omuzadde tonnyonnyodde lwaki okyali ku kabiriiti gwe weefiiriza, naye nga ne baba tebannakuziika ng'ebyebintu olwedde babitaddeko dda ku display, ani agenda okutwala kino na kino. You haven't prepared them, and such children later on are going to suffer. So as parents, nga bwe tutambula tunoonya ssente, nga bwe tubonaabona, where is your fulfillment gwe nga gwe? So kitegeeza nti naffe nga tutegeka abaana bano tulwane nnyo okulaba nti naffe ng'abantu tufunye that fulfillment. We are also successful. We have discovered who we are. We love ourselves. Tweyagala mu ngeri esobola okulaga abaana bano nabo nga bwe bayinza okweyagala. Waliwo omwami bambi awo mulemirembe, mwami Lutaaya yatusomberanga omusenyu. He passed on, I think 10 years ago. Naye yayinanga track yejo gye yasomberangamu omusenyu ng'eriko statement egamba nti kola nga bw'olya omusika takola ki teyeeyanza. It took me some time to understand. Ate nga kyeyagaliramu, I want to assure you, he passed on. And God knows what happened to his things.
omusika teyeeyanza tamanya kiki wayitamu tamanya bulumi kati ng'otegeka omwana ono bw'omuleetera okuviira ddala wano mu buto okutegeera kiki oyiseemu omusika teyeeyanza ebibye yayonoona babyonoona taata yakyenyumirizaamu okiraba kati ye naye yafunanga fulfillment n'afuna fulfillment ye ndoza n'akolako n'afunako kaalidde n'abaako byabalekedde ebitonotono era nga bw'ogamba ne bateeyanza. So I want omuntu yenna awuliriza okumanya nti nga tutegeka abaana baffe abaana tubaleetedde okutegeera kiki ddala ky'obategekera bw'okeeranga ku makya bayisaawa 10 gwe wavudde dda mu buliri ogenze naye ogenze gw'olese ewaka agenda kuzuukuka ssaawa 6 ate azuukire ku ssimu ye azuukukire ku ssimu ye aleme n'okugjawo ekikopo kyanywereddemu fe abazadde abaffe abaatukuza nga oyinza n'okulowooza step mother n'akugamba n'osiimula n'omala okusiimula teyoza ebintu atekolaki ab'ennaku zino abakozi balinga bana 5 we are not even skilling these children. That is why I'm very proud. National Schools Championship egenda mu maaso kati egezaako okulaba nga bweyinza okwempoweringa abaana bano mu masomero bw'owulira ebintu nga bino n'owulira nti Stanbic Bank etaddeyo championship ene ya National Schools omwana wo mu ssomero gyali bagenze mu competitions ezo omwana wo n'omu encouraging agenda mu maaso have something participate in something. National Schools eno negenda ng'abaana ebaskiringa ebawa opportunity nga bakyali bato bategeere business gwe nga gwe omwana owuwo participating mu bintu bwe bityo oba you don't even know what is going on. So as parents it's high time we became very very intentional when it comes to parenting kubanga bwe tutakikola abaana baffe tujja kubategekera ate bye tubategekedde bamale gabikola ki gabyonoona. Gamba bo bennyini abakadde baffe batusomesa n'essuubi ffe tugenda okubayambako nga bakadde. Abazadde b'ennaku zino omwana akubira essimu olowooza wasomesa omwana amazeko university n'akubira essimu n'akulaga mbu mami rent siina landlord agenda kungola nga you have to look for the rent for a university graduate. Can you imagine omwana for example n'obeera nga n'omwana wo kennyini tafunanga na budde obugamba nti omukwasizza zino sente agende yeesasulire mu banka alabe nti nno kati ffe wetwakulira nga layini esobola okuva ku mulyango negenda nekkirira wano ku Timetabling bagitanga UCB negenda nekola bwe nosimba omwo mu layini notegeera obulumi obwo azikoze kyokka najja nasimba layini ogenda nolaba nga n'omwana okujjuza pujabu fomu kangambe ali mu kukola bapalayinga agenda ku university omuzadde abazadde abamu nga be bajja bajjuze ne bazikomya kwegamba preparing omuzadde be omuleze bulezi katugenda tumulimu katono nnyo tukomawo tuli ne Patricia mulumba tutunulidde butya bwe tuyinza okuyambako abaana baffe to be stronger people to be successful people later in life. Tukomawo. Yes, thank you so much to Chagina Maso. The number to use to be part of this conversation is 700-65-65-00. Njajikudiramu nga ntambula mpola. Musanvu. Doti. Okay, 0700-65-65-00. Your number jetugenda okutambulirako. How are you helping your children to make them strong people? Abagenda okulwanirira to be successful. Yes, abadde tunyumiza abazadde abamu tuli mu kuleranya abaana tetuli bawa that independence where they can stand and start to think for them. Actually, kids don't think anymore. They don't think anymore. They don't. Tuli mu mulembe ogw'abaana abatabuuliriddwa abatayambiddwa. Twali ku Twitter one of our fellow journalists n'awandiika omwana yamuweereza message ayagala mulimu yamaze graduating, but even the way she constructed that short message
ngemala munyamanyi for a graduate, and people were like, nagamba, next time you want to communicate to me, wandika ngolaga nti ddala you graduated oyina knowledge gye wafuna eri basic. And people were there shouting, you are mean to him, you are buli kimu twagala okwebuzabuza, like life is soft, it's just there. We are going to fight for this life. We are fighting for this life. Tosobola kubanga you can't Farida, write a letter proper to somebody. Olaba ekiwojjolo kigenda kiyita mu stages. Stage esooka, the egg stage, ebeerawo bw'evaamu nefuuka ekisaanyi, bw'emala okufuuka ekisaanyi nefuuka pupa nga kiri mu kakono. Kati ekiseera kituuka nga eyina kirina okuvaamu. Gwe bw'olaba that point nga kiri mu kugezaako okubreaki nga kiveemu, n'ojja n'okirumirirwa n'okiyambako oba okisse. Akakoko nga kali mu kuvaamu kuhakinga kuva mu gyeeryo, bw'ojja n'ogamba ebambi kankayambe kamenyeko bino bishells mangu kasobole okuvaamu, oba omaze okukatta. Let me tell you, if we don't allow these children to go through the process, tomorrow we tutali bagenda kubonaabona. Farida abaana balaba bagenda ekkate eyo simanyi wa Omani, Saudi Arabia wa ne batuuka eyo nga ogenze kukola oyina kukola naye ng'eno omwana teyaweebwa mukisa. Kati bw'atuuka eri nga takola miri nga n'ekikopo kyabadde anyweramu babadde bakimugirawo ku mmeeza nga n'ebintu byaliriddemu babimwoleza. Ze nagamba right now mu masomero agamu oli ajja gamba yes sente tuzina why not, ng'omuzadde aweereza driver akimengo ez'omwana zayambadde zidde wakazoozebwe zikomewo. Omwana n'ateekamu zibokisa n'ateekamu buli kimu. Yes, you're loving your child. Yes, your child is very special. Yes, thank you very much. But the truth is, if you're not allowing this child to go through the normal metamorphosis of growth, oba tomwagala, oba omwonoonera, era alinga kakakoko koolaba nga kali mu kuhakinga okuva mu ggi, n'ojja okayambe and in actual sense n'okatta. Bagamba abaana abo babonaabona. Yes, abamu babonaabona, naye abaana abo abasinga kutuukayo n'osanga ng'emirimu gy'olina okukola obadde togimanyidde n'olowooza bakubonyaabonya. Omukyala n'ofumbirwa naye n'otuuka ewaka nga n'okufumba obufumbi emmere maama omwana tewamuwa chansi ya kumanya nti bw'oba ofumba chai okola bwoti, bw'oba osiika eggi okola bwoti. Tabimanyi kubanga ye yazuukukanga najja ku dining n'asanga nga the table is well laid. Kakati afumbiddwa era yoyo gw'owulira njabala mugimanyi story eyo mwagiwulira. Naye n'abaana baffe neyo story ababa bazadde bagikunyumiza nga baagala oyiga okukola nga bakulaga nti bw'otayiga kukola ojja kutandika okuyita maama asobole okujjanga omuzimu bw'ati akuyambe. Era omwami bwe yalaba ekintu ekyo mu story batugamba nti omukazi baamukuba ne bamugoba n'okukola ki n'okumugoba mu bufumbo. Naye nga maama yakolanga ki? Yayambanga omwana era owulira ati yamugamba jangu maama gwe wankuzanga ekyejo. Buli kyenkola omusajja takisiima, buli kyenkola omusajja nkuba bukubi. N'amugamba munnaye njabala abakazi balima bati kati oli mu kumuyigiriza ng'oli muzimu kyewali olina okukola ng'okyali mulamu. So as we are preparing these children, tujjewo ekyejo tuleme kusaaga abaana bano tubayigirize ebintu bino. Abaana bali mu holiday, yes, balina online classes, it is okay, let them have the online classes. Naye teekawo ka timetable gambe gwe Gabriel oyoza ebintu, gwe nakyejwe ojja kwoza engoye z'Abaganda, ugwe osiimula ennyumba n'akola house chores ezo. In the future ajja ku appreciating. Naye osanga omwana omulenzi nga tasobola kwoza. Nyina amasomero agamu gengendamu ng'omwana olugoye bwe luddugala ayambala essaati n'agyambalira ennaku 3 oba 4
bweddugala ng'agikuba mu kasasiro ng'akugamba maama essaati baagibye ng'ogula endala. If you can't, oba oyagala muyigiriza bw'oba omuteereddewo akawunti ye nga basinga bwe tukola balina akawunti kuliko ssente empya n'enkadde, abamu basobola n'okugamba nze Farida omwana yaŋŋambako nti madamu nkusasule ssente mmeka oleme kuddamu kukola ki kumbuuza bibuuzo mu kibiina. Ndajjayo kawaleti ke sirikeerabira nali ndina mu school practice. Tell me the answer of this. Mu kibiina nga nsomesa n'olonda omwana kwolwo ne supervisor wange yali mu class omwo. Omwana ne mulonda omwana nantunulira bwati nga bwagaya chewing gum. Ne mugamba yes my dear, can you give us the answer? Nantunulira nazimuula bulungi nnyo. Naye ng'ate nkimanyi mbadde nsomesa nga nkimanyi mulabye n'omulaba nti nno ki alina ndowooza ebimutwalidde ebirowoozo ne mukomyawo mu kibiina. Era bwe yagira bwati nga mubuuza nzijukira omwana oyo bw'obanga olaba I've never forgotten. Yajjayo bulungi kanovo akasome ne mugamba omanyi mukwano fuluma ekibiina kyange. Ng'okyamubuuza najjayo nova. Najjayo kanova nti andaga mumalira obudde lwaki mubuuza ansa mu kibiina ng'ate tali mu mudu yakwogera. Konze mukwano sooka ofulume ekibiina kyange. Cause supervisor wange yali wali ng'atunula. Naye bwe twagenda mu break time omwana yajja n'angamba, excuse me Miss Patricia, how much should I pay you in order not to ask me any question? And I want to assure you, kapinki wallet ke yayina yakabikula bwati nga mulimu ssente. Era namugamba mukwano manyi tofaayo sijja kubuuza bibuuzo naye ne ssente ezo zikole ki zitwale. Tugenda okumalako ttaamu ng'ate kekagezezaako kati okukola ki okusembera kuba yakimanya nti ono naalabika no nonsense. So omwana oyo gw'owadde ssente in the same school omwana yagamba teacher nti mami ampereza ssente ze za coaching naye nze nja zireeta toncoachinga, and it is okay. Omwana okutta omuwadde ssente empitirivu ennyo tamanyi na kyazikozesa. Atuuse ku kantini akozinze inflation banne batunula naye enkya bw'onooba nga toliiwo because we don't guarantee nti ogenda kubeerawo enkya nga toliiwo. Ono omwana gw'otayigiriza even how to spend money, gw'otayigiriza even how to work with money. Ne mu masomero ge tusomesezaamu n'abaana baffe gye basomera tebabayigiriza how to handle money. Omuntu n'akola ssente naye nga tamanyi na ngeri gy'agenda zikozesaamu. That is what we are having. So we as parents tulina okulaba nti tuyamba abaana baffe basobole okuvaamu, omwana asobole okufuna omulimu omulungi naye bw'oba tomutegese era tagenda guwangaaliramu, tagenda n'omulaba ku mulimu nga tafaayo, n'omulaba nga nenge talina na even the slightest honor jawa bakamabe kuba tamanyi nti it is important to respect people in authority. Omuzadde already yaba connected namanyi omwana wange njamu connecting after all Uganda it's technical no who nam connecting and this child sigwagenda okugenda omukolera emirimu egyo tasobola. It is what you planted in them again okola omulimu exactly Farida. Era ojja kubolyawo bakama abo bakubira because bakutya bebaku omwana nga tetumulaba omwana atuuka ssaawa 5. Actually abamu babanyina okugamba let me first discover myself. Navaayo ku mulimu navaayo naye kakati gwe omwana gwokedde Farida n'olabirira n'oweerera n'omutwala mu masomero amalungi oba zi international schools ezo wuuyo oluusi omututte n'ebweru asomedde oba wa akomyewo wano kyokka era mu kukomawo n'osigala nga wuuyo ali waka tasobola nakugamba let me now be independent and start a life of my own. Kanoonye omwana wuuyo n'akuleetera mami meet oba daddy meet my fiance wuuyo n'osanyuka zipate n'ozikola embaga n'ogiteekamu 100% kuba tubiraba n'oteekamu 100% ekirabo taata osanyuse nnyo ekirabo omwana wo n'omuwa ennyumba gye bagenda okubeeramu n'omukyalo gibawadde emmotoka ziizo zibawadde buli kimu n'okibawa. Omwana w'oyo omulenzi n'atuuka mu maka
n'alyoka abonyabonya omwana w'abandi nga talina kyasobola kukolawo, tasobola na kumuyamba, baddadi byonna abikola, tasobola n'osigala nga ne mu bufumbo bwe. Era taata era okyakola ki, gojja kulaba nti you're helping this chick get out of that egg jeri mukuhakingira mugoli mukulaba nti oli mukuyamba bambi ereme kubonabona, but in actual sense you're burying your own child because togenda kubeerawo era ajja kusigala nga ogugwe gwakuteega mikono bwati lwoli batoliiwo omwana oyo tagenda kusurvivinga. Era obufumbo jja bulaba obwo bwennyini bwotaddemu millions and billions of money nga buweddewo. Omuwala agamba bagende mu divorce, omuwala atwaleko percentage, osanga maama bambije, maama yamukuza bulungi abitegeera agende atandikirawo obulamu bwe naye owuwoona omulesoti. So as parents nga tukola byonna njagala omanye nti nno you can take this horse to the river but please don't force it to drink because it will not drink when it doesn't want to drink. Farida twabadde mu kuziika bambi mwami mukyala Kisolo nkusaasidde nnyo okufiirwa omwami w'oyo naye twabadde mu kuziika nga waliwo abanyumya ne boogera ku scenario yali ku TV, unfortunately nze saagiraba. Mba omwana yaleeta keesi n'agiteekaawo n'agamba maama we keesi yo yiino yanguwa ogigendemu okole ki nze onviire. I understand it was on one of the TVs. Naye omwana watuukira okugulira omuzadde we keesi ey'okuziika abafu ng'omuzadde mulamu. Kitegeeza ye omwana yeewuunya lwaki tofa n'omuviira n'asobola okubeera mu bintu kubanga okuza omugamba nno bino ebintu bibyo nze nno nkolerera baana bange ebintu byange byonna by'abaana bange. Akuze ye akimanyi kati alaba ogaanye okufa okyaliwo ng'akwata ssente akugulira keesako. Abalala tubalaba n'afubutula maama n'amuzzaayo mu kyalo, n'afubutula maama n'agoba buli omu yenna alaba ebintu ebyo bibye. Teach them, make it very clear to them, this is yours, let them also make theirs because you have taken them to school. Obayigiriza mukama bategedde mukama, obayigiriza okukola, obalaza omukwano, bakuyigiddeko naawe nti things don't come easily. Mbadde ngamba bw'obanga omwana ono omuwa ssente mutandikirewo akawunti ye oteekeko ssente. For example those children bano bempulira abasuula ebintu ku ssomero ogenda okulaba nga abavubuka bano abatwala kasasiro ku trucks bambadde bali mu jampa, bali mu masweta g'amasomero, bambadde engato mu butuufu ng'olaba omwana engato yamulemye bulemi kukuba agisudde mu kasasiro. Ono wakasasiro nga yegiramu ngatto ng'ayambala naye nga gwe nkya okola ki ogula. So instead of that mutandikirewo akawunti ye omugamba omanyi mukwano akawunti yo yiyo eriko miliyoni 10 n'ebintu byo byenkugulidde bibino naye buli kyonoobuza tukijja kuki ku akawunti yo. At least olabe atandika okulaba ssente oba wadde omutaleddeko miliyoni 10 oba miliyoni 5 oba meka alabe nga abuzizza uniform zonna essente eziguza uniform zivudde kuli. Omulage asobole oku appreciatinga nti money doesn't grow from trees. In future ajja kuba asobola okutegeera nti I must do what? Take care of my things. Omugambe sebo gwereka amasanyalaze nga gaaka n'emisana. Miliyoni 10 nga muterako zaaki. Auntie, I'm opening the account. Parents do that for their children. Mugambe, here is your money. I'm just thinking loud. Nti bw'omuyigiriza n'amanya nti kino bwe nkibuuza baddamu ne bakigula ne ssente kati bwe mba mbaddeko ne miliyoni 10 ne mbuza requirements zange zonna mami azeemu okubigula nsigazzaako 8 nti Mbeera bwana agenda ng'abuza bwatyo ojja kwekanga nga after some time osanga abinoonya bwe bibula asobola okukola ki okubinoonya. So some of these things we can try them out mpola mpola. Bw'omuwa pocket money gw'omuwadde, do we ever follow up? Zigenze zitya yazimaze kuki n'omuwa mitwalo 5 after 2 weeks nakuba nga ayagala ndala grab yagenze naye wamuwadde grab wamuwadde buli kimu buli kitabo kye yeetaaga n'omuwa pocket money ya mitwalo 10.
pocket money eyo yagikozeemu ki? Can they account already? Awo omuyigiriza accountability kitegeeza in the future ng'afunye omulimu ne bamukwasa ssente tajja kulemwa kukola accountability, naye ennaku zino ne accountability zigaana. Oli n'agenda n'afuna receipt n'aba ng'akola accountability, maybe oba yaguze bitabo kangamba oba olinga mu ssomero olina ebitabo bye waguze n'oleeta ka receipt nga kaliko furniture something. Oba wagenze wali ennasa n'ogulayo ka receipt book n'okola ki, kumbe kaliko oba furniture oba biki, naye nga wano olaga bw'oba ng'avudde eno ng'abiyiga. There are some things byagenda okuba ng'asobola. We teach them, tubayigirize, the simple mathematics. The simple mathematics basobole okubeera mu bulamu nga bwe ngambye amasomero tegayigiriza abaana baffe how to deal with money. How do we teach these kids to think on their own? And like it will still start from school. Teach them how to think on their own. Get books that they can read. Create a culture where they get such books that can help them. Bring up solutions. Kat waliwo akazanyo kalungi nnyo era nga bwe gambye bano abaana abagenze mu National Schools Championship bagenda kukazanya mu bootcamp. Akazanyako omwana kamuyigiriza okulowooza n'okuplanninga. It's a money game. Kakuyigiriza okulowooza n'oplaningira ssente ezo. Kati omwana agenda n'atandika n'alowooza kazanyo kyako kabe bakeyiriza oba monopoly. It's almost like monopoly but different, because this one shows you that your expenditures, your liabilities and assets, how do you handle bobera ne sente boba otandise ng'olina omutwalo gumu. How do you spend this money? Kubanga buli kadi gy'olonda eriko either liabilities oba assets. Naye nga ate waliwo liabilities ze tulina okusasula kumpi buli lunaku, okulya biru zonna z'osanga ezo, amasannyalaze, mazzi, ebintu bwe bityo. Kati omwana wano buli lwakazanya there is a way the mind is sharpened. So when we are thinking of games, nga tetunabagulira video games zino batandike kwekuba amasasi na kwekuba bikonde. Can you think of such games for the children? Can you think of games, I don't know, Scrabble? There are games ezibayigiriza okulowooza. Mukifo ky'okudda kwezo n'osanga omwana ali ku PlayStation avuga emmotoka n'agikyusa nadde eno nadde, naye nga gyazanya babeere nazo. But bring in also these games. Ewaka olina abaana bo wazaala abaana bo nga banne oba bataano. Can you create an activity where they can express themselves? Task them, give them opportunity to stand and present before the entire family something that you tasked them. That way you're sharpening them, because abamu ku ssomero bwe batuukayo n'okusirika basirika, they don't even participate. They are quiet because they know whether I say anything or I don't say anything at home, all is well. So when they're at home, can you task them? Can you involve them? Can you create that time? Okugamba nti oyigirize omwana okulowooza. It is going to come through the different activities that you're giving them, the different tasks, the different assignments at home. Bw'oba tokikoze omwana wo okulowooza obulowooza nakyo kijja gaana. Omwana wo tagenda kusobola kulaba nti ono omusajja nnimba oba ono omukazi alabika si material yakutwala waka, kuba tasobola nakulowooza, tasobola nakulaba nti wano kino kyentambudde, kino kyentwala tekirina wekikola ki wekyentwala. Life is good, but can we give them meaningful life? Kubanga kuno okututumuka kwetaaga fulfillment and meaning as we are doing these things. Mu Proverbs chapter 13:24 Mukama atugamba tuyina okudisciplininga abaana baffe. Spare the rod and spoil the child. Bw'obanga oli muzadde ayagala omwana wo okubeera successful and have fulfillment, mutandike. Start discipline this child. Bw'avuma omuntu oba n'akola ki n'alabye ka video clip abaana bayomba, ndooza abaana be bayomba, ate abakyala ne bajja, abakyala ne balwana, baba balwana, abaami ne bavaayo, bamama b'abaana, abaami ne bavaayo, abaami ne balwana okufa obufi, okukkakkana ng'abasajja bafudde. Yabadde movie. It is a video clip on WhatsApp. I think it's going round. It's not even acted.
because cameras ezakwata gundi zino zi CCTV cameras buli omu yanoonya kyakwata wiponi akuta akatebe akuta ejjinja kati ndoozi omu yakwata cupa eyali awo mu compound n'agyassaako bw'ati n'atandika ogifumita munne noono gwagifumise n'agibaka naye n'agikola ki n'agimufumita omu n'afa on spot omulala n'akola ki n'afa ng'atuuse mu ddwaliro. But those are simple things. Teach them how to handle their anger management, because mu nsi muno bagenda kugendamu basange ebintu ebibaleetera obusungu. Mukama atugamba be slow to anger, be slow to speak. Gwe omwana okimulaze buli lwakola ebintu bwe bityo okola otya. Proverbs 29 chapter 15 egamba, start your children off in the way they should go, so that when they grow old they will not turn away from such ways. Era kitulaga nti ffe abali mu position of stewardship twetaaga playing a part. By'oyigiriza omwana wo engeri gy'omukumyekumye, the way you're raising this child is the exact way that is going to help this child become who they are in future. So teach them ways that you want to be proud of. Yesterday on I think Sanyu FM, Salvador and I don't know, is it Linda in the morning show, asked a question. It was very funny, but it was a very deep question. Would you allow your daughter, for example, to get married to someone like you? Would you allow your son to marry a wife like you? It was a very deep question because it is a reflection. Eraga nti gwe ng'omuzadde, are you in position to give who you are to your child? To your child. So that means it is a wake-up call for us to be reminded of the fact that we need to also work on ourselves as we help these children of ours. Can we teach them the virtue of respect? Nga bwe ntandise ngamba nti byonna omwana bw'omuwa virtues zino tulowooza nti abaana bwe tubasomesa tumaze. No. But this education contributes a percentage. Abaana tuleme balekera basomesa bokka. Abaana tuleme balekera bakozi bokka. Ojja kuwaayo ssente gwe olaba omwana oyina omu ewaka gw'oweereza mu ssomero eririmu abaana 6. Osobire nti omusomesa ono agenda kubeerawo asobole okucreating an all-round child. Teachers, we try. But we must find, rooting from you, the parents. Gwengo muzadde tuwe ntandikwa, charity begins at home. Gw'omanyi omwana wo gwe kennyini osobola creating obudde omwana muto ky'omusindika musomero eri abaana 6 n'osuubira nti omusomesa agenda kukuggyiramu omwana wo kubanga wasasudde oba olimbye kubanga ajja kukola kyonna ekisoboka, ajja kumusomesa amuwe notisi ezo akole biki asobole okuyita UNEB. Naye waliwo ebintu byayinza obutakola ki obutakoonako naye ng'ate gwe osobola. Abaana tuleme balekera abakozi bokka. Abakozi bazadde bannanga bawuliriza abakozi bingi bye bakoze abaana. Take time. Fenna we tuli abaana bano tufeeyo. Create time. Ne bw'oba ng'oli so busy, amasomero gano tegatugaana. Oyiteyoko. Onyumyeko n'omwana wo, omanyi oba waliyo omwana amuyisa obubi, oba waliyo maybe omusomesa atamutegeera bulungi. Osobola okubeera nga omwana awulira nti ddala mukwano gwange afaayo. Otherwise omwana ojja kutegeka olekeze zi bank accounts ze tufiirira buli lunaku naye nga tezigenda kubayamba, ng'abagenda okuzitwala bangi. Ate tujjukire when we are not there and we cannot defend ourselves, anything can happen. Wiru bazikyusa abantu abamu betutrustings. Naye bw'obanga omwana ono wamuteekateeka n'omuwa foundation, a foundation that is centered on God, a foundation where this child understands the beauty of living a life that honors God. Ne bwana akula n'abeera lawyer tagenda kukkiriza wiru y'omuntu bagikyuse.
tagenda kukkiriza kukozesa bintu bya mwana wo ye amukole ki amuleke fenna you realize Farida nti all of us have a role to play. Exactly. All of us. Botereza n'atereza atani abantu kyankalanya naye kiruma Farida notereza omwana wo ate n'agenda n'abeera n'omuntu gwe bataatereeza wadde katugende tuwummulemu tutandikirawo nga tukomyewo enamba koyinza nawe okuweereza ekirowoozo kyo kisobola okuyamba abaana baffe to be successful people abali independent abali intelligent abali smart ita ku 700 65 65 00 tukomawo. Oliku oliku Mwasuze Mutya era tukwagala nnyo tweyanziza nnyo kuba nti okyali naffe twogera ku nsonga ya kukuza abaana era tubayambe tutya to make them better independent people and responsible ones when they grow up. Tuline Patricia Mulumba, she's a counselor, she's a teacher, she's a mother, wife and a life coach. You were saying something before we went for a break. So there are quite a number of things we can do. Things like taking our children to school. Mama bubanga olaba, tata bubanga olaba. Ngoina abaana bambi bo baweerere. Kubanga nga Farida bwagambye education is very important. It is the but see again okufuula successful. Sigenda mufuula successful. Naye bw'oba osobola take them to good schools. Funa bwe kiba kisoboka ne bw'obeera mu kaŋŋambe mubeera mu kifo ekitali kirungi neighborhood eyo nga si nnungi kyoyinza okukola maybe mukama nga abawadde ssente mukyuse ne environment omugye mu kifo kyolaba nti mu butuufu kino tekiri mu kusiga nsigo nnungi mu mwana wange omutwale mu neighborhoods ennungi omutwale mu masomero amalungi neighborhoods ennungi zeziriwa wetwesibirayo and we are by ourselves. Ennungi zezo zosa kati okubeera omwana wo bw'omukuliza mu kifo nga it has a high rate of prostitution for example waliwo ebifo nosanga nga maybe slum areas, the slums if we can nosanga nti omuntu era abeera mu slum is because that is what they can afford. I don't think anybody wants to live there. Mukama bw'aba asobodde we can change the neighborhoods kale bw'abanga awo bwetuli then at least let us try and take them to schools that also appeal to us. Well, someone will say, it's the money and whatever. Nainga, my point is, chonna gwe ng'omuzadde ky'osobola okukola. Ndowooza ne mu slum eyo wavaayo abantu abategeerekeka ab'omugaso ennyo abali responsible. Naye nga okuvaayo mu slum omuzadde weetaaga effort y'amaanyi omwana omukuliza mu such environment ate n'avaamu. Aba amututte aba taking the time n'amulaga nti yes tuli mu kifo bwekiti because of ABCD but this and this and this is what I expect out of you, is what you should do, is what you shouldn't do. Kitegeeza naffe abamu twakulira mu slums ezo but you'd see that even when the situation wasn't okay there were spaces where the parents would try to see that we spend most time. So as a parent omwana bw'omulaba amutumye ku dduuka omugambye agenda agula essukaali omuwadde ssente za ssukaali kyokka akomyewo ne capati nga 6 nga temunnazirya mubuuze capati ezo wezikoze eki wezivudde nga ne ssukaali amuleese kubanga ayinza okuba mu kugenda ate waliyo owa capati akoze eki amulabye atandise okumuwa capati zino n'amanya nti buli lwe naalya capati eno oba buli lwe naalya kino ekintu ekiseera kigenda tuuka omuntu ono aŋŋambe nkole ki musasule. Kati waliwo omuzadde agenda obutatuma mwana ku dduuka because atya such incidents okubeerawo ne wabawo omuzadde agamba omwana ono kamutwale nina kyenjagala ayige mu kino nti bwe muwa ssente zino I want to see what they bring, how much change they give back. Kati era nga ne bw'oba omutumye which is which it's tricky. No, it is not tricky. Kati bw'oloza bw'omukuma mu geeti lubeerera talituuka mu kiseera ng'asobola okwegendera neyeekolera ebintu bw'oba olaba nti okay well we have issues of security, maybe the environment will be a risky, but if you know that bw'omutuma ku dduuka maybe yeba dduuka liri kumpi or something asobola okugenda
talk to them about maybe what you expect could happen. Let them ate bwe mutumange edduuka liri kumpi, for example, nezira in a corner somewhere and I'm watching to see they are safe. Atuuseyo naye nga bye mutumye abireese era ategedde era awo ng'omuzadde kyoba okola nakyo kiba kirungi kubanga you're investing in time okulaba nti ddala omwana okoze eki, you're leading the way, you're showing the way, you are there for this child as they walk that way. So whatever you do, nze sobola kugamba Patricia sobola kugamba nti kati kola kino na kino nze kyenkusaba nti kyosazeewo gwe ng'otegeka omwana wo okukola ojja kikola naye nga at the end of the day ogamba nti ki kandabe nti omwana wange ono musikiringa ne mufuula exactly omuntu asobola okukola ki okusurvivinga mwene ensi gye tukola ki gye tugendamu. So you can go and watch, you can kutambula naye, osobola n'okumuwa ssente n'omugamba kakati bino bye tutalina, n'obeeramu mu supermarket naye n'omulaba nga bw'agenda bw'apikinga n'omanya nti ye kati kino akipikinze kino wano we yayimiridde n'atunula, maybe she's interested in this. You keep studying. Others will say we don't have time, but we are saying instead of always sending maybe the help at home or somebody, allow the children to also venture in these things. Kubanga Farida ffe twatambulanga n'ogenda n'osasula fees nga bwe ngambye mu bank, era waliwo lwenagenda fees baali bazibbye mukama yazza bibye, because I want to think Sengez of Quint or wherever you were, thank you for picking that bag. Yali security officer awo ku Stanbic eyali ku UCB munaye ensawo yange bwe bakola line endala olw'okuba line kyali kiwanvu nadduka buddusi mu line ate ensawo n'engireka munaye Quinto yagironda n'agitereka ngenda okurealizinga nti ensawo sigiina nga ntuuse ku ttero ku gundi okusasula, and somehow he managed to help. So usanga senga tetwasoma kuba mwalimu fees ezange eza providence ne preparation, but I thank God that he was able. Kati ngoyo Quinto, I remember even writing about him one time in Monitor, because at that time nali Monitor nga mwebaza omulala agikwata bw'aba talina virtues ezo. Kati ngoyo oyo omwami Quinto nti bwe yagironda ensawo n'agiraba nti yali mu ssente ezo ng'ate siina nawe nyiza kugamba nti ensawo yange ono yagitutte, yali asobola, but this is someone yali yakuzibwa n'ategekebwa akola mu bank omulimu gwagutegeera. I remember he later met me and after I wrote that article he got another promotion or something like that. So wherever you are, if you're watching, I pray for you that God blesses you, and I thank your parents for doing that. Let us teach our children okubeera ne right mindset. Abaana baleme kubeera ne fixed nga bw'ogambye nti abaana tebakyasobola kwerowooleza. Tukole ku mindset yaabwe, omwana abeere ne growth mindset, amanye nti nno wadde embeera eri bweti nkyasobola okugikyusa, alebe gamba afe waffe buli kimu asobola okukola, gambe wadde ssente tulina nnyingi naye ssente zino zaaki z'abazadde bange, nange kankole ki kankole ezange. When we work on the mindset we shall. Let us have love. Manye nti ennaku zino abantu abasinga abamu bagamba twakowala, buli omu yali nakoowa actually bawulira nga bagamba emitima gyakaluba, naye olwokubanga ekizibu kino kizze mu maka, abaana basinga omukwano gwa mami ne dadi tebagulabyewo, n'abazadde bennyini mu lockdown balaba buli katemba yenna abazadde nga bayomba kino na kino. So many of our children are coming from broken families, and that is affecting them. So if you know you're separated as parents, let us try buli omukali afune kyakola, wadde taata oli eri nawe mama oli eno, tugezeeko abaana baffe bano tubakuŋŋaanye, emitima gireme kaluba nnyo, kubanga mwene ensi teweetaaga mutima nga gukalubye nnyo. Mukama Katonda waffe bw'onookaluba omutima ate onoomwagala otya n'omutima ogwakolaki ogwakaluba. Ekirala kyeŋŋambye of course kwe kulaba nti abaana bano tubakkirize waka ne bakola emirimu, kuba bakola gino emirimu gibayamba, ekiseera bwe kinaatuuka nga tebakyali waka bajja kuba basobola okwerabirira okukola egyo emirimu. Patricia, let's talk about value. The values. Value obagimanyi. Do they value themselves as people? Do they value the things that are out there? Babimanyi. Babirabamu omugaso. Because bw'oba tolaba mugaso mu kintu, that is when you're going to disrespect everything and everyone. Including yourself. I want to bring it in the way of
allowing these children appreciate who they are and also come up with their own values. Ebintu ate ng'ebyo era nga bwe tugamba bijja tandikira waka. Abaana buli omu yenna yeetaaga n'abeerako ne values ze ng'omuntu. Ebintu ebyo bajja bifunira waka. Bwe baba tebabifunye maybe essomero lijja kuyamba naye ng'essomero liyambako kitono ekinene kiva waka. Nga bw'ogambye nti bw'abeera ne value bwayiga nti it's important for me to have values and have principles, kimuyamba kitya nti mukukula kuno wabeerawo ebintu ebiba tebijja kukola ki kumuaffectinga olwa principles ze ne values ze. Ye ng'omuntu yeetwala nti kya muwendo naye waka bw'oba ng'era tokimuwadde endowooza okiraba nti era kiva waka. Omuzadde bw'oba tomulaze nti omwana wo is valuable, you want them to get the best out of life because of the value they have. You want them to be successful because you believe in their worth. Tubalaga tutya this worth? Tubalaga tutya the value in them? We acknowledge them. Acknowledge your child. Bw'abako kyakoze, you acknowledge. Let us, praise them, but praise them correctly. Appreciate the good gifts and talents that they have. For example, your dear daughter being able to stand and campaign in such a school, and even win already is something that you have instilled in her. I saw you go through this phase as if you were the one even who was campaigning for that post, So already she knows that she's of value because mom has worked with her, and then finally when she won this election, you appreciated, you applauded, you celebrated the victory with her. Omwana ayinza okufaayo n'akola kyakola and you don't even say anything because dad is going to come and ask, may I have the bank slip? Tomanyi report yefaanana etya totudde naye kumanya lwaki subject zino tezikoze. So before you know it, they can't appreciate the energy they also put in. So when you're there and you acknowledge what they are doing, praise, celebrate, recognize their God-given gifts, recognize their progress. Ne bw'abanga si yasinze mu kibiina naye nga taamu ewedde alina bwe yabadde okangambe yabadde afunye nga 70 then eno taamu n'afuna 75 waddeka progress ako gwokalabanga katono, but recognize it. Omwana wo gwe kennyini gw'omuleetera okwewulira kubanga bw'aba takikoze okwewulira, not as in kwewulira of the pride, to feel themselves, to feel. Because I remember I wasn't even very serious speaking to them. And what responsibilities do you hold at school? Maybe I wanted to stand for class counselor, but others stood. Excuse, I took in my application late. Nemugamba, why? What were you doing? Your colleagues put them early. Okay, maybe I'll try next time. What you? Cut out. Mangezo kulabaku. Kenza nanga. Mami, I want to be a girl. I'm you're kidding. Yes. Even teacher told me I can do it. Kamba, you see? And I'm very sure you can do it. So now before we know it, she's done it. Because you acknowledged that you can. That if the others can, why not you? Abalala omwana omulaba kati ngoyo Kinza, she's not going back. Who knows, she could even be, head of state one time. Because it starts early. You have been there. You have. So you celebrate. My sister's daughter, Skywood, is now also entertainment prefect. But you'd see when we have all these family gatherings, Skywood is very, very excited and she's all over the place. And before I knew it, so I met her on Sunday and I was like,
So you're now entertainment prefect. She feels she was very excited. She told me all the things that she said, and that alone you acknowledge. So no one is going to take that away from her because she knows we are very proud. And for of me, what this was a starting point with Kenza, because she was this type. I don't want to wash dishes, mommy. So for me, even when I went back, midterm, I got 6. Her head girl afuna at 6. Head girl must get 4. Mommy, I was busy with campaigns, but I must have missed something. I'm like, yes, but I know end of time you're going to make it. And so at home, head girl, then also because now she's a leader. Now you see you're a leader. You began by leading yourself. Now you're leading others. Leaders do this. Leaders show that way. She's because I'm feeding her that value and that empowerment. Kati mpuliriza omwana wo kiki ky'omumanyiko, kiki ekirungi kyayina, wabeerawo skill. Ayinza okuba ng'ayimba bwe mutuula ewaka n'omugamba omanyi Maria tuliidingeko wano mu kayimba, n'ayimirirawo n'ayimba, aba already afuna that encouragement kubanga yeggwe cheerleader we asooka. Bw'oba omulaba nga ayina skill yonna. Kati abaana abamanyi okuzina amazina ogenda n'ogamba kati gwe tokimanyi ng'omuzadde, but when you acknowledge kuba waliwo abamu okuzinaga amazina bafunyemu ssente empitirivu ne babeera successful in their lives. So abalala kudduka sports. What sports? Omuzadde mwalaba omwana nga yeeyimbya alinga wali n'akwata ekigato n'akimukuba mwana gwe you know, so we acknowledge adduka misinde, samba mupiira, sport chimubuze no mubuze. But Maisa, what kind of sport do you enjoy? You know, I go to a number of schools, and some of the students that come, I'll ask such questions. What sport do you enjoy? Like, teacher, me, I love rugby, but I don't have the body for. But you think you need the body? You know, you love it. Have you ever tried it? I'm going to try it. The next time you go, you know, you see them tell you, they're very eager to tell you that they tried to play that rugby. So I was shocked. My son gave me a call and said, "Mommy, I want to try tennis. Lawn tennis." I was like, oh, okay. And the next thing was I had to go and now look for that tennis racket and all those other things. But I know next time he could come wanting to try something else. How am I going to encourage him? Let him be, because at that moment probably he's even in self-discovery. Encourage them. Tomulaba in any sport, tomulaba in muchi kusomero yechikuru kujja kuleta report. Find out. Ayinza okubanga ebya sports tabirimu naye nga ali mu leadership. Ayinza okubanga leadership tajirimu naye nga ali mu chapel. Ayinza okuba mu chapel talimu naye nga ali mu counseling. Because schools have peer counselors. For them they are readers. Maybe are reading abanne kusoma. So babere waka. Obutabo buno tubulaba tubera mu jamu nolaba bavubuka nga bapayiriza obuto. Muyite ogule yakata bulaba the different titles. Very, very nice personal growth books. Muyite encourage your children to read every day, starting with the holy books. Then move on to the other personal growth books. Instead of spending more time on TV and a lot of time on the phone, encourage them. Let them read a chapter, let them read, you know, something in a book for the whole family. Before you know it, tomanyi ojja kuba otufunira wano news anchor, ojja kuba otufunira wano munnamawulire, ojja kuba otufunira omuwandiisi w'obutabo, ojja kuba otufunira, you know, somebody. So encourage and encourage and encourage. Make these children be happy about who they are. Ask them what they appreciate about themselves. Ochimanyi Farida osobola okubuuza omuntu omukulu kiche yeyagalako n'asooka alowooza. Nasooka nakubuuza gwe wamma onjagalako ki? Gwe wamma onjagalako ki? Gwe nga tonnaba kumanya. Sooka omwana omulage. Then ye kennyini naye ayige nti nze nno neeyagalako obwa strict. Siri muntu asagasaagamu n'ebyo ebigundi gwe n'omumanya nti ekyo akyeyagalako. So that means she's a very straightforward person. Otegeere character ne personality ye, omanye nti ono omwana nga ali bw'ati. Omwana abaana baffe bano tetulina nabba comparinga. Bw'oba olina abaana bo banna
toba comparing anotandika gamba ono nti gwe lwaki ate tolinga ono twaki tolinga ono kubanga ono yayinza okubanga muntu wabyakusoma yagala ali mu research na biki ate ng'ono obulamu obubwe wuyo wa komedia saga tojja mugagolaki kati golaki obeera mu ebyo ebyakutusa tobeeranga ono understand them. Everybody is gifted differently. Them, acknowledge them, appreciate who they are, instill values in them, let them appreciate life, let them appreciate what God has given you. Be together. Be together, be in position nti ekintu nekimutuukako aba agamba banaye nsanga ddi mami nsanga ddi daddi ate kati mubuli whatever direction you choose to take you can make ends meet out of it as long as you carry discipline along and basic things like the fear of God, exactly, discipline, respect and all that, whatever direction you take. We've seen comedians make money. We've seen dancers do that. We've seen them farmers, even, you know, everybody. So appreciate gwekasitozula omwana wonti wano wali mu supporting abamu ajakera kumacha nga muntu omubuze akugamba njagala bera doctor atuke MP5 echa doctor chiveko ntiroya atuke mu P7 nti ate njagala bera first aid atuke mu senior school nti nze ngenda kwera musomesa. You support them because at that point they are discovering eventually when first lady from supporting my baby host the agamba nga yagala bera first lady. How do you support? Say yeah, you're going to make a very wonderful first lady. Simanyi host, I'm still waiting for you to be first lady. Anyway, we try and support them. Bojja ku somero ng'omuzadde ngoze ku somero and maybe there is a problem and the teachers have called you ng'otuuse ku somero gwe ng'omuzadde weeyisiza otya. Abasomesa tobavuma in the presence of the child, tobageya in the presence of the child. Bwaberawo ekitakusanyusiza where you will be able to do this with the teachers. All right, don't do it in the presence of the child because you're planting a very, very poor seed for this child. Tomorrow they will do the same. You know, so we try so much as we are creating all-round children, as we are creating citizens. And remember, when you work on your child and I work on my child and she works on her child, we are going to breed a generation that has been well-bred. But if we don't, there is a lot of trouble. Everybody will suffer. The one who was raised well, the one who wasn't, are going to be affected. And it's so, Farida, it's so scary. It's so scary the generation our children are going to live in if we don't fight. Bwetutakola ku baana baffe ffenna. Bwetutakola ku baana baffe ffenna. Gwe n'obeera n'omwana wo nga tagambwako. Nobera n'omwana myaka 3 n'abeera ng'asobola sebo okusonga mu bantu n'abega gwenja kukuba kirabe ki Farida ng'ozze mu nyumba yange n'ogamba kana how are you kagamba tomanyira get out nawe mama n'osigala ngote no what my dear, tomorrow this child is going to embarrass you. So you discipline, because if you spare the rod you're going to spoil this child. Discipline, acknowledge, help them get the right mindset, help them discover who they are. There is need for self-awareness, and they can only do that if you also are aware of who you are. You help them at school. Bachalireko ogenda nolaba vidingo omuzadde tazze tasindise anybody omwana n'abeerawo ajabiyitamu ffe tetwabiyitamu. So we do the things that we should do and we do them well. We support them. Abaana tuba encouraging. If there are some programs going on in school, encourage them to participate, because that is the only way they are going to be able to survive and be successful. Let's remember, anti-success varies. Okay, yes. Find out what makes your child feel successful. Nti gwe nawe success ya Farida tesi ya Patricia.
okay nze nyinza okubeera nga success yange endala nnyo ate nga si yeemu neeyiyo so buli omu adiscoveringa kiki ekyo ekimuleetera okuwulira nga ajjudde okuwulira nga musanyufu okuwulira nga bw'agenda mu kitanda ky'okwebaka yeebaka n'emirembe kiki bw'okizuula genda maaso okirwanirira olabe nti okifuna abaana bo n'ekyo nakyo kibateekemu bwe tuba tulina emirimu tulina bizinesi ezimbasaba abaana bayigirize how to kitegeeza bw'onoomuyigiriza inkesi olwadde n'okulwala ajja kusobola okukola ki okugenda mu maaso ne bizinesi yo bw'oba watandika essomero mu encouraging bw'olaba abaana nga talina passioni y'ekyo find how bw'aba ayagala accounting osobola omulaga nti that is a good thing you will be an accountant in the school or something so that they can own what we have that way tebajja byonoona. Wow. Thank you very much. We are just taking a break. Oh, okay. So to see what you're stuck with us. Okay. Come out, please. Don't go away. Okay. Okay. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo ekya programme ey'olwaleero tulina Patricia Mulumba. Yes, Patricia. At what stage do we start this effort? Do we even at any point let go to gamba okay, we've done our part? We don't let go. Don't even think that you can let go because a parent is a parent still. Oba oliawo yensonga lwaki oyo omuzadde gw'ogambe yali agenda okufumbiza oba okufunira omutabani alemerako naye because they never let go at some point. Don't let go, but painfully allow the children to fly. Allow them to fly on their own. As you go through life as a parent, bambi mukirize naye agende mu bulamu. Tuyigirize abaana okuyiga through experience. Exactly. By experiencing, they try and error as they grow up, they are perfecting their act. Waliwo omwami yawe yayomba mama we yali amufulumizanga bwakomawo actually yanyumyanga awo gaga kale mami nangana n'okulaba TV naye nga buya wakomets ajja n'atujimiza mami yamuganya olaba TV and mami re yamugoba mu nyumba yayomba nnyo najjaawo n'ayomba. When you were teaching? Yes, but I want you to know he's not the same. The mom had to take the pain. Genda nawe college already okola naye ng'okyali waka. You know, you're still and you don't even contribute, you don't even appreciate you're just there painfully. Some of these things are painful, you know, but at least they help. Muzadde munnange osigala oli muzadde naye omuzadde tategeeza nti nno gw'omwana wo nga bwe wamuleka n'olekerawo okukwata bboto ogimuwe n'omuyigiriza nti nawe osobola okukwata bboto yo ne weenywesa oba n'ogula ne bboto ng'eriko obukono bwe butyo n'olaba nga bebi akola ki asobola okwenywesa nga bwe wakikola n'omuleka n'atengerera bw'ati n'agezaako omuzadde mulaga mama omwana age kamukwate agenda kugwa naye nga bw'omuleka n'atekinga first step n'agwa n'atekinga ey'okubiri n'agwa gwe ng'omuzadde era ogenda okulaba omuzadde bw'oganda n'osigala ng'ositudde omwana omulala eyazaalibwa around the same time n'owuwo ayinza okutuuka mu kutambula ng'owuwo tannaba. So some of these things are painful. Ajja kugwa naye ennume tekola ki? Ennume ekula bigo. So omuleke agwe ayimuke kubanga mukugwa n'okuyimuka mwe muli ebigenda okumugumya asobole okubeera omuntu obuvunaanyizibwa omuntu omutuukirivu gundi omulamwa tukoze ky'abaana okututumuka omuntu omututumufu bw'atyo bw'agenda okubeera omuntu omututumufu omuntu obuvunaanyizibwa kiri ku ggwe oyinza okuba obuvunaanyizibwa naye nga toli mututumufu. I think mututumufu is being famous. I don't know mututumufu nze manyi kati nze kyongamba kyengendera omugunjufu ate omugunjufu abeera mulala abeera ki
omugunjufu I think is in the discipline life. Anyway, Luganda mutusonyiwa, but that is it. Proverbs chapter 1:8-9 calls the sons to listen to their fathers and not to forsake their mother's teachings, because it is exactly what makes them who they are. Nti omwana yenna tokowanga oba tovanga kwebyo abazadde byo bye bakuyigiriza, abazadde byo bye bakusomeseza, tobivangako, kubanga bw'obivaako ate awo otandikira okufuna obuzibu. Ekintu ky'okukola abazadde bayinza okunjigiriza ebibi. Abazadde bayinza okunjigiriza ebibi ebitakola sense gyendi. Yes, biyinza obutakola sense gy'oli at that time, kubanga gwolabika otunuulidde bibyo. Omwana gwe twogerako wabbanga ki? Twogera ku mwana yenna all round. Oba oli musajja mukulu. Kati wano mu buto omwana wuliriza bw'okula kale well I know nti osobola okukula kangambe maybe bakukuzizza mu ddiini yaabwe ng'abazadde, maybe bazadde babadde baba Anglicans bakukuzizza bwe batyo n'okula, awo ng'omaze okukula kati bakulesse to go out there and fly, n'ogamba akati nze I think I relate more with this style of worship, n'ogenda ku watoto. That is also acceptable, because at that point they have played bazanyeewo ekitundu kyabwe, but okuze wetengeredde. Naye ng'ate tugamba nti nga bwe tusomye earlier nti teach your children the ways to go, so when they grow they cannot depart from them. It is up to you as a parent to see that the rooting and the foundation you've given this child is concrete enough unti your foundation gyomuwadde nti ngumu nnyo, omusingi gw'omuwadde nti mugumu nnyo nti tasobola kukola ki kuguvaako, kiri eri ggwe. Naye omwana wo bw'atuuka n'akula, ate togamba nti yeggwe for example alina okumufunira even a partner, muleke trust nti omusingi gwe wamuwadde kwasinzidde okukola byakoze, bera n'okukkiriza. So you've taught them to be independent, especially think for yourself. If you did the right kati job. Akuze asazeewo I want to take this direction. Olyawo okolima okaaba. It is very important. Direction we message agala. What do I do? Pray for them to succeed in that direction. Pray for them. Nti bwe bagendayo, bwagendayo mukama bw'obanga gwe muli okkiriza nti si kyekyo, beera n'okukkiriza nti ajja kutuukayo alabe ekituufu akole ki akomewo. You let Nera bwe batugamba nti if you love something you learn to let it go, so that when it comes back you know that it was actually meant to be yours, and if it never comes back then it wasn't yours in the first place. The other issue, Patricia, gye tulina okulwanira okulaba nti tutuukako ffe ng'abazadde is to be the inspiration in their lives. That is important. Do you inspire your children? That is important. And those are questions we should ask. How do you inspire these children? Do you inspire? Are you even inspired? Obanyi ngamba nnyo it is important to fill your cup first. Fill your cup. Gwengo muzadde, fill your cup first. What would you gamba inspire your child? Ngagwe kenyini, you're not inspired. By yourself. By whatever is going on in your life, you're not inspired. You yourself are not inspired. So you can't inspire anybody. Okay? So it is important as a parent, inspire, motivate, encourage. Be there. Be there for this child. Encourage them to get, say, entrepreneurial skills. Abantu bayigirize skills zino. Teach them communication skills. Mukkirize ayogere gy'oli. Naye ogenda okusaba omwana oluusi ayogera omuzadde amugamba sirika kakati mbulira kino wagenza kikola ng'oli nagezako sirika nigoddamu wano kati omwana talina bwakuddamu. Mukkirize ayogere, muwulirize, kuba nawe bw'onooba oyogera ajja kukola ki. Teach them to have problem solving skills. Nti bw'afuna ekizibu asobola okisolvinga ye nga ye.
teach them that, allow them, ask them even when they come to seek your guidance. Mubuze, naye gwe, what do you think could work for us? Listen. Omuyambako okubeera able to also think critically and be able to solve some of those problems. Bw'abeera in position okusolvinga ekizibu kyonna ekimuguddeko, gwe kennyini muleke asobole okusolvinga whatever is happening, asobole okufuna correction ya mistakes z'akoze. Tubakkiriza abaana bano basobole okweyubula nga bo, kubanga mu bulamu tetugenda kubeerawo 24/7. Tubayigirize entrepreneurship skills. Bwabeerawo akantu ke bayinza okukola, support them. Bwabeerawo business. For example, Farida, abaana bakoze this is the chitenji kye bakuze kugundi for phone cover. But these are young children that in St. Peter's Nali. Neighbor sobodde okukola akantu kano. But you can imagine it is just something that they have been tickled a little bit and then they've come up with this. But when I was talking to Shanice, I learned that the mother has business, ekola stuff like that. Atunga bitenji. So buno ofukatisi bwakola ki? Ono Shanice bwajjayo n'akola ki? N'akosa. But this is very beautiful. Why? Kubanga chikulaga nti no mama agezezzaako okumulaga kati omwana skill ya entrepreneurship agiina nti buno bonna abusalako n'akola obwomuviri n'akola ki omwana w'oyo by all means kina senior 6 agenda kubeera omuntu asobola okusurvivinga nti ne bw'obanga omulimu gwa office guno guvuddewo tasobola kusula njala. So let us teach them how to survive, because it's not all about the job. Is there something that this child can do? Is there something that your child gwengo wao chasobola okukola ng'akikozesa emikono gye? Bwebabeera ng'omulaba nti muntu wa ICT wa computer mu holiday empanvu otaddewo engeri yonna gy'asobola okugenda n'ayiga ebintu ebimuyambako in that gundi, oba olinze just for the school program to be the one to help. So as a parent, go ahead. I remember Jewels nga kato nga kalina engeri gye katambulira bwe kati on the toes n'akalango bwe kabeerako ku TV ng'okalaba bwe kati ono omwana nga alinga owabbale. I had to walk. I went to Nabagereka school one in Manga. I was shocked. She went and studied did her classes of ballet at a very tender age, you know, just to support. Era ekyo tewali agenda kukimuggyako kino maama era yogenda okulaba nga newaka ali mu kutraininga ki banne. You know, so you use that amaaso nti ayinza okukula n'aba nga takyakyagala, but you played a part and she will be able to do that. So if there's any skill gy'olabamu omwana wo mu supporting gwenga parent, guardian, and even the teachers, we try and support. Teachers are doing a very, very tremendous job here in this country. Tulina obbazaamu amaanyi. Omuzadde n'akukwatira abaana be bonna banawe baleeta mu ssomero lyerimu alina abazadde abalala. Naye gwe bw'ogenda you can't appreciate because one particular thing went wrong. So we let us appreciate. Era abazadde mwenna bw'omugenda ku ssomero okulaba abazadde abasomesa b'abaana bammwe, appreciate them. Ne bw'omugamba bugambi, I appreciate the work you're doing. It is okay because God rewards teachers. N'okumusigamu ekyebiri siwa. Bambi mubasigamu. Sibe bafuna ennyo. Ku ssente ezo siba kirungi. Sibe bafuna ennyo ate nga bakola mulimu gw'amaanyi. Then also the other thing, let's encourage our children to have meaningful relationships. And friends. Mama gwandaba njagala okubbirako nti omwana wo okubeera nga just alina emikwano kangamba omwana nga muwala. Omwana wo byata kunyumiza alina baabinyumiza. Eyo time gy'otamuwadde waliwo abagimuwadde. Era banyumiza ebintu byandibadde akunyumiza. Let them have meaningful relationships. Bw'abeera ne meaningful relationship kimuyamba nnyo nti bano bennyini basobola okukola ki okumuyamba naye n'afuuka ki kyakola ki kye yali yagadde ofuuka. So pay attention, who are the friends of my child? Ate nkubbirako
bobera ndo omwana omuwala having only friends who are girls tekitegeeza nti omwana we eye wakabi. In this day and era bwabeera nga mulenzi nga aina only friends who are boys toka omwana wange ebiki abawala tabiri. Pay attention kubanga ebintu byakyuse, you know, so pay attention. Understand it, not every friend of your child who is of the opposite sex necessarily is a boyfriend or somebody. Kubanga ne munsi muno gye tubeeramu Farida sirabanga kifo kye ngenzeemu bukyanga nva mu ssomero nga mulimu bakyala bokka oba nga mulimu basajja bokka. So they are going to live in a world where they are men and they are women. Let them understand how to relate with the people of the opposite sex. Help them to relate. Bw'ono omugira bw'oti omusajja ajja kwanguyirwa nnyo okumumanipulatinga. Bw'ono omugira bw'oti omukazi yenna ajja kwanguyirwa nnyo okumanipulatinga omwana wo. So allow them, give them the exposure. Give them the exposure as you observe keenly. Okay? As you observe keenly. But like I said, today ebintu bikyuse kuba newaka wennyini abaana baffe bafuniddewo obuzibu bw'amaanyi, bafuniddewo obuzibu monitor. Abaana bano tubawadde tuli in an era where they are exposed to so much information. Be mindful. Gadget eyo gy'ayina agikozesa atya? Waliwo ebintu kati ebizze nga bizze just kutumalawo. Sitaani abiyiseemu kuba yajja kutta kubba na kuzikiriza kyali mu kukola. Omwana ku gadget ye ayinako ki? Kiki kyayinako? Owulirizamuko ku conversation bagala nnyo odiezo ne bazeewereza. Have you ever troubled? I mean, taken the trouble to listen. Omwana oyinza obutagamba nti kale, hey, I don't want to encroach, I don't know, on his privacy and whatever. What but privacy ask yourself, what is this child of mine doing with this phone? Where they can that omutaddeko ewaka tulina zi wifi, omwana abeera ku ssimu okwo n'alaba ebintu. Waliwo ne zi challenges ezo ezibeerako alabe kati nirake nalaba odduke ng'emmotoka etambula ogwe mu kkubo webaka emmotoka ekuyiteko naye omwana wo tomanyi nti nekyo kyakola kyalaba. Bibeerako ezo zi challenges zaabwe ze bateekako okwo ku masimu ku gundi. Not even TikTok, YouTube and stuff like that. You see someone running into a very fast, truck, nagwa wansi, emotoka emuyiteko. Kati omwana wo ng'akyakiraba kimugenzeemu alowooza nti I can also try it out. Babiteka kugenda ebweru weeyira amazzi aganyogo gasimanyi bagasuza mu fridge okay. So before you know it, your child is taking that in. So when you create the tradition, the family tradition, nemwogera ku bintu bwe biti gwenga maama kati oba taata get exposed enough oberenga ebintu bino osobola okubyogerako. Gezaako okuyingira mu guno omulembe gwabwe otegeere entegeera yaabwe, otegeere engeri gye bakolamu ebintu byabwe ennaku zino. What do certain things mean? Bw'ayambala natekako earring emu kitegeeza ki? Bw'omulaba nga ayambadde earring emu kitegeeza ki? Bw'omulaba nga empala azitadde wansi mbu balance kitegeeza ki? You talk about it freely. Kuba obeera eno nga bwe tugambye omaze okukola omusingi ocreatinze ogwo omukwano gwo naye. Understand, get into their life. Get into their life. Abalala bajja kuyomba nti ate we want our privacy. Mami waliwo mwe yagamba mami banange baba wa sente ne bagendera mu Uber. Lwaki kakati yegwa akola ki? Yegwa nvuga. I want to go also alone like my friends. Ask yourself, what are her friends doing? What are her friends doing? If they are going to the Uber and what, show her the possible risks. Like now, if they are saying some of those Uber vans don't have locks inside, into tell them so that nebwabanga insistinze rotary woli ku mulimu nakozesa Uber agiyingire nga amaze okusooka okulaba nti waliwo Uber jojja okuyingira nga tosobola kukola ki kugula nzigi.
Sorry? I'm using Ngambotya. Omwana. My friends are using Uber. Me why you driving? Naye baana babikola ennaku zino. N'agamba mama wenze bw'oba peer pressure omuzanyisa Farida. Ate nga n'omuzadde agamba I don't mami now what because the boundaries were not put there. Omwana gw'otakuze nga ofaayo okulaba nti omutambuza mu ngeri gye bw'akula nolowooza ojja kubuukira ebintu bino kikuzibuwalira. So create that. That environment ng'asobola okwogera naawe freely about something. Naye nga get into the life, their.com life. Otegeere. Get into their.com life. Otegeere. Lwaki ebintu ebimu biri enge lwaki bakozese because ekyo kyo Mukama aba yakikuwa buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde buvunaanyizibwa bwo nga guardian bwo. Get into their lives. What information? Farida abaana ku ssimu balabiddeko ebintu. Waliwo ebintu abamu bye twamanya nga tukuze abaana kati babitegeera. Omwana omuto nga kawala kaako ojja kalabanga oba alaba TV biki n'abika amaaso bwati. They find out why. Mukyala yaddeeka nga talaba mutabani was around 15, 16. Tamulaba kumbe ali mu bathroom yerabidde okuggalawo looku y'omunda. Kati maama aggulawo bwati yawulirayo obuloboozi agenda okugulawo bwati yeekanga nnyo bwati n'akwa essimu n'emugwako n'agiraba. He was watching porn. Naye yawunga. Abaana bato. So as you're buying Wi-Fi, as you're giving them data, find out what exactly. Ate nga tukimanyi for example nezi katuuni z'ennaku zino. Katuuni z'ennaku zino tebabalimba nti katuuni nti n'oyingira abaana balaba katuuni katuuni zeezo sitaani asazeewo ziyitiramu. Oyinza okutuula n'olaba katuuni ogamba wangi. Is this what the children are watching? So we must be intentional. Bobo osobola nobafunira Bible stories oba biki nazo n'oziconnectingako well and good, but monitor as you're creating omwana omututumufu, as you're creating omwana omugunjufu, as nga bwotegekera omwana w'obulamu bw'omu maaso. Omwana alabye ebintu by'obuseegu nga muto kimusigalako ne kimu affecting obulamu bwe bwonna. Omwana akozeseddwa house gaalo nga muto kimusigalako obulamu bwe bwonna. Omwana akozesezza akozeseddwa askari nga muto kimusigalako. So parents, omulimu gwe tuyina ennaku zino si mwangu, munene nnyo. Mulimu munene. Tosobola kuba parent nga to living up. Mulimu kubanga omulimu abaana boogera tubonaabona n'emirimu gino gye tukola egyaffe mu tujja ebintu omwana naakubulira ebintu nogamba what is this naye nga mama gyali tata gyali abaana baffe ate bazadde bananga bampuliriza mbegayiridde abaana baffe baabonabona mu lockdown. Omwana musembeze asobole okubuulira abaana baffe baayita mu bintu. Abaana omwana atuuka n'akaba amaziga n'akaaba n'omutunulira bwoti n'akaaba n'omugaa jangu wano bwoti. What is it? N'omuwa just hug bwoti n'akaaba. But it is happening. This is your child. This is your child, Farida. So we have, as parents, we have to try. We have to try. Genda mu primary school abaana ne bawandika obupapula n'ogamba mukama kiki kino neweewuunya generation ya ffenna mbegayiridde tusabire eggwanga lyaffe tusabire abaana baffe kubanga ye generation ey'enkya bebagenda okujja bebagenda okuddawo. Abaana bakozeseze ebiragalalagala ebya buli kala naye ng'omuzadde takimanyi ebyobuseegu masturbation ne babikozesa nga tomanyi gwe ng'omuzadde ne weewuunya ng'abaamu abaana bamanyi n'ebintu ebisinga ebibyo by'omanyi naye okera kubakya kudduka kukukuku jamu walala mulimu bosi naye ng'ewaka wafu
Your legacy as a parent is the child you have. Yesanyu lyogenda okubeera nalyo nga naawe okola byokola nkwegayiridde gezaako nnyo okukomawo wano. Leka okusaba kubanga Mukama bwe tumusembeza mu maka gaffe, bwe tumusembeza mu bulamu bw'abaana baffe, tuba tufunye ekyokulwanyisa eky'amaanyi, ekyokulwanyisa ekinaabeerangawo ne we tutali. Omwana ajja kwebuuza, omuntu yenna ategeera Mukama wabeerawo ebintu by'atasobola kukola. Oyo omwana bw'omuteekamu okutya Mukama tajja kwekweka mu kinaabiro alabe gundi kuba akimanyi liiso ddene akola ki? Andaba. Tajja kudda watandike kwezanyisa mu ngeri etali ntuufu kuba liiso ddene akola ki? Ebyo byonna bwe babikola tajja kulimba, tajja kubba, tajja kukola bintu byonna nga bwe tubiwulira. Kubanga bw'abikola yeekotogera obulamu obulungi obw'omu maaso, yeekotogera okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Gwe weebuuze baana ababosi abakozesa abaana, myaka mitono nnyo emabega twalaba yali in one of the universities ng'omwana akubye ne serefinga. You can imagine if this child fears God, tasobola na kukkiriza kweteeka mu position nti kale kanteekewo akole byakola nze mukube selfie. Tajja kukkiriza. Naye we are living in a generation of manipulation, blackmail, evil, wrong actions, theft, adultery, fornication is the order of the day for our children. Tugezeeko nga byonna Farida tukkiriza nti byetololera ku Mukama. Nga tukola bye tukola nsaba, let the Ramadan season help us as parents. Let the Lent season help us, and we shall live a better Uganda. We shall live in a country that is glorified and wonderful and great. Beatrice Bukenya, nkwagala nnyo. Nobles, Tuesday class, National Schools Championship team. I love you all. God bless you. Kahonda Papa K. Buli omu mutumire nange ntumira. Farida, Betty, Jewel. Jewel, that's cool. Okay. All the teachers of Hillside Nalia, we love you so much. Spenna, St. Peter's Nalia, you are amazing. Mango family, God bless you. Okay. Yes. Thank you so much. Parenthood is responsibility. Amen. Toina excuse yogenda kuwa. We are struggling here and there, but parenthood is our responsibility at the end of the day. We'll see you again tomorrow.